un pdge raciste homily une femme noire, enceinte au travail et tente secrètement de la poussar de l'entreprise, mais il est stupéfait lorsque la femme noire révèle qu'elle a preuve de ses commentaires racistes et son sujet. Naomi Rivers apprise une prit une profonde inspiration alors qu'elle superchate des lords ports envers du poli du bureau de Samuel Blackwood. Le coin du PDG, le bâtiment était un monde à part, elegant fois et luxu, tout comme l'homme qui l'occupait. Ses mains se resurrent author du dossier en papercraft qu'elle portait. Bien que les documents à l'intérieur n'y fussent pas la raison de la soudanette n'est pas dans son est. Respire juste, murmura-t-il pour elmium envolons ses nerfs, avant de tapotadousement, à la porte. Entrés dit la voix de Samuel. Freud et détaché comme toujours Naomi pousse la porte et suisse entre dans le bureau. La lumière du soleil traversait les fenêtres du sol au plafond et jet en éclat et blou sant odysseus du bureau en accu sopli de Samuel. Il leva à peine les yeux de son écran. Naomi il reconnaît son tongue qui acute puis-je faire pour toi. Elle hésita soudainement consciente de l'appétitus qu'elle se sentait débat lors devant l'ucyclissant la gorge. Elle se forca. Apala, je voulais te faire savoir que je suis. Enceinte les doigts de Samuel il s'arrêta brièvement sur le clavier mais son visage resta impassible. Il se pensia lentement en arrière sur ses chaises, croisant les mains devant lui ses perkins et calculateurs rencontrant les signes enceintes répétables comme si c'était bien la mot félicitations. Je suppose que Naomi s'est mordulent de la joie ses mots étient polis mais il n'y avait aucun chala. Derrière ils n'avaient aucune véritable reconnaissance de la nouvelle qui allait changer leur vie qu'elle venait de partager. Elle connaissait suffisamment Samuel pour laid placer un léger pliforme entre ses sourcils et puis imperceptible mais suffisant pour signal de mécontentement au est. Demanda-t-il d'une voix ferme, même si la question ressemblait davantage à une évaluation qu'une enquête. Sur sa santé il y cota mot et Naomi a répondu en se tenant plus droit. G me sens bien j'ai l'intention de continuer sans aucune interruption les lèvres de Samuel se pressèrent en une. Fine ligne tandis qu'il tapotait ses doigts légèrement sur le bureau. Bien sur votre santé pas avant tout, dit-il d'une ton charge de quelque chose. Naomi pa se situer mais vous savez qu'il pas été difficile pour les femmes de jongler entre une grossesse et une carrière exigeante. Les prochains mois été cruciaux pour l'entreprise. Nous n'y pouvons pas nous permettre que quelqu'un n'y soit payé sans mylar. Naomi le cœur est serré là. C'était l'insinuation à peine voilée QSA. Grossesse et crossesse était un problème qu'elle n'allait pas résoudre était capable de tirer son épingle du jeu. Elle s'est forcée à rester comme je suis plus que capable de gérer ma charge de travail. Samuel a dit, sa voix même, si je n'ai rien les capable jusqu'à présent etc. n'est pas l'intention de le faire bien sûr. A-t-il répondu, avec un léger sourire que n'est pas. C'est mais ces choses peuvent changer les priorités. Je l'ai déjà vu se produire c'est difficile de se concentrer au travail quand tu t'attends bien au mot piqué. Elle pouvait sentir la courante sous-jacente du doute dans tu si équildit, comme si sa grossesse avait désir diminuer sa valeur et ses yeux. Elle n'était pas surprise mais cela n'a pas fait le moment moins douloureux. Je comprends vos inquiétudes. Naomi a dit, en choisissant, soigneusement, ses mots avec précision mais je vous assure mon engagement envers ce travail n'a pas changé. Je continuerai à faire de mon mieux. Samuel a regardé un instant, puisque lentement la tête, de corde. Naomi, nous verrons comment les choses se passent. Tiens more simplement au courant si quelque chose arrive. J'ai besoin de le savoir immédiatement. Bien sûr, répondit-elle d'une voix ferme, même si elle sentait une vague de la frustration bouillonnante. En elle hocha la tête et se tourna pour partir mais, juste au moment où sa main toucha la porte, elle l'entendit-elle encore oet. Naomi il ajoute sa voix portant cette même condescendance sa de n'y pas en faire trop. Je n'y voudrais pas que tu sois submergé. Elle marqua une pause, lui tournant le dos. Les yeux fermés alors. Quilil a ravalé sa cola, merci pour ton inquiétude. Samuel elle roussi a diaco avant de sortir du bureau alors que la porte claquait ferme derrière. Naomi laissa a caperon soufflé tremblant. La conversation s'était déroulée exactement comme elle l'avait craint comme elle l'avait toujours su. Samuel pouvait attendedano mais maintenant il n'y prenait même pas la peine de la car ses mots semblaient torres encourageant surface mais en decis ils étaient
charges de doutes et Naomi save QCE, natate Q le début. Son esprit semblait alors qu'il est retourné à son bureau, préparé à la charge du travail. Aux longues airs et aux conséquences physiques de ses grossesses, mais qu'elle n'avait pas anticipé, c'était l'hostilité subtle et laquelle elle serait confrontée de la part de son propre patron. L'homme pourquoi elle avait travaillé. CDUR. Pour faire ses preuves, Naomi s'assit en plaquant le dossier en papier craft devant elle même ses pensées étienne ailleurs. Elle avait espère de la compréhension. Peter, même un pel de soutien, mais au lieu de cela, elle s'était retrouvée face à des réponses voilées. Elle critique qu'elle piqué mais elle n'allait pas se les arrêter PM. Naomi était assise à son bureau, ses Deutsches Legermenten effleurant les tâches de son ordinateur portable, le bureau bordant du brut de fond habituel, les téléphones sonnant, les conversations commerciales brutes, occasional départ presses, mais aujourd'hui to semblait different DPSA conversation avec Samuel Blackwood une étrange tension s'était installée sur elle persistente comme un nuage qu'elle était sur le point de se plonger dans les tâches de la journée. Un email du bureau de Samuel est arrivé dans sa boîte de réception. Elle a ouvert ses yeux rétrécissant légèrement. Alors qu'elle lisait le message, la tâche était simple: organiser les fichiers, réorganiser les horaires, travail, subalternel genre qui nécessitates guère de réflexion, sans parler des compétences d'une assistante de direction. Naomi franca les sourcils n'était pas el charge de travail habituel au se trouvant, les projets importants, les réunions de haut niveau qu'elle avait l'habitude de coordonner rapidement, scan sans calendrier, remarquant que plusieurs des réunions les plus importantes auxquelles elle avait participé avaient été soudainement réaffectées à d'autres personnes quelletant discrètement passées de ses responsabilités critiques. Des mains plaignant sur le clavier reflectissant à une réponse mais elle savait qu'il valait mieux n'y pas réagir trop vite, au lieu de cela elle a appuyé sur ETA tapa unaccused de réception, poli dans son esprit. Au fur ETA mesure que la journée avançait, le schema continuait de plus en plus demos arrivant concernant des tâches auxquelles elle déléguait normalement els membres du personnel, subaltern s'employant sur son tandis que ces tâches habituelles semblant être reparties entre d'autres assistants, principalement blancs, semblant surprise lorsqu'ils reprenaient ses projets mais ni de saint rien, l'après-midi. Naomi était frustrée mais déterminée à rester comme elle n'y donnerait pas Samuel la satisfaction de voir plus tard. La salle de pause elle a entendu une conversation entre deux de ses collègues, ils discutant d'une réunion qu'elle avait autrefois gérée régulièrement, une réunion qui avait maintenant été attribuée à quelqu'un d'autre. Je n'y comprends pas pourquoi ils ont pris Naomi. La toujours été dit-l'on d'un franquant, les sourcils probablement. Samuel pense qu'elle a trop de choses à faire, répondit l'autre en regardant autre d'elle avec prudence. Naomi fit semblant dita, OCCUPE acute elle-même avec la machine à café, retenant sa colère, n'était pas à cause de sa charge de travail mais à cause de sa grossesse. La décision tacite de Samuel de la repousse, discrètement avec Dacia, commence à se répandre dans le bureau lorsqu'elle retourne à son bureau. Un autre email l'attendait cette fois-ci, c'était un avis de réunion de service, avec coordonnées pendant des mois, mais son nom n'était plus répertorié comme point de contact. Et la place d'une autre assistante étant dans le rôle principal, Naomi fixit l'écran sa frustration grandissante. Samuel n'essayait même plus de la CHER. Elle a retiré de ses responsabilités, mais le facit de manière si subtle qu'il serait difficile de prouver quapers tout. Il n'y facit qu'alléger son fardeau. Sa main série en poing à ses quittes. C'était clair maintenant. Samuel je n'y pensais pas qu'elle pourrait gérer son travail to un étant enceinte ou père. Il n'y voulait pas qu'elle frappe à la porte qu'assises penses et Linda Callow, la directrice des ressources humaines entre, avec son expression habituelle de détachement finocens na Naomi, lui fit signer décisio bien qu'elle peut sentir. Cette conversation et Naomi Linda commence avec un ton qui indiquait qu'elle était sur le point de marcher en APPC. Samuel ma demande de vérifier et de voir comment les choses se passent. Nous voulons nous assurer que vous n'y vous sentez pas du passe par votre charge de travail. En particulier avec la grossesse de Naomi. Sur parlement même si à l'intérieur elle buit la note, dirige, je suis parfaitement capable de tout gérer. Linda si quoi que ce soit. Mon la charge de travail a diminué les yeux de Linda ont clignote brièvement avec reconnaissance comme si elle savait exactement de quoi Naomi parlait. Propose mais j'ai choisi de
Bean, C2 Ressens, Thella te devrait pas avoir une conversation avec Samuel, Viot Suleiman pour s'assurer que vous êtes à l'os. Naomi a fait echo à sa voix seri ceci, n'est-ce pas de Thella qu'il s'agit, ed shiji pense que nous, savons que nous, tos les do que linda a pins les levers mais narine dit en se levant pour petit si jamais tu, Ressens la besoin de parler ma porte est toujours ouverte. Naomi la regarda Saloina sachin tours bien quoiqu'une conversation ni che, quoique, si soit-il, etait clair o les loyots de linda lamanayant etels n'étaient pas, ovic el. Naomi s'est assise dans son fauteuil regardant sa beauty reception. Les tâches subalternes s'accumulent dans sa file d'attente. Le collaborer dans sa poitrine mais el faut qu'elle mime pour rester comme elle savait qu'elle n'y pouvait pas affronter Samuel directement pas encore sans quelque chose de plus concret. Mais les qu'elle jetait un coup d'huile au dossier à quitte de son bureau. Elle sentit le poids de sa décision se forma el documentarate to chaque affront chaque réduction de responsabilité. Chaque remarque dégradante si Samuel pensait qu'il pouvait la repousser. Il avait tort car Naomi ala se défenda. Naomi pouvait sentir la tension monter chaque jour. D'IPS a rencontre avec Samuel la hostilité au bureau était devenue plus palpable si n'était pas flagrant. Personne n'y croyait ou n'y la discriminate. Boutment, mais, les signes, etan, law, subtles et delibers, les changements, dans, ses, responsabilités ont continu et s'est retrouvé. Mise l'écart, dans, presque tous les projets, qu'elle avait documentés jusqu'à présent. Mais elle avait l'impression de perdre la guerre de juge et puis, aujourd'hui les choses ont pris une tournure différente qu'elle commence comme n'importe quel autre jour. Naomi arrivait au bureau, installée à son bureau était prête à la pile interminable de tâches subalternesques que Samuel lui avait confiées. Alors qu'elle peut ses emails, elle remarqua quelque chose de particulier l'un des plus grands projets qu'elle avait l'habitude de gérer, celui qui avait été réaffecté et mentionné dans un fil de discussion par courrier auquel elle avait été accidentellement associée. Son nom n'était mentionné nulle part dans la conversation mais son absence était flagrante. Elle savait qu'elle aurait de diriger cette cola du projet couvert sous son extérieur mais elle gardait son visage neutre alors qu'elle lisait les emails de Samuel. La nouvelle assistante préférée, Rachel était désormais au il était clair qu'elle était préparée pour un rôle plus important. Comme c'est pratique Naomi Marmona. Dans sa barbe enfermant le fil épris, una de saisie des données, insensé. Naomi se leva pour single quotes acute tirer.avait, besoin de se vider la tête. Alors elle décide de descendre, à la salle de pause pour prendre de l'eau alors qu'elle tournait au coin pres du dans les salles de conférence. Elle entendait des voix, la voix de Samuel était le grandement profond d'un autre cadre qu'elle reconnaît vaguement. Leur conversation est retenue son attention non pas à cause du sujet mais à cause du ton. Elle est un handicap. G la dis tu dises, Samuel a sa voix dégoulonnée de frustration. G savait que Thella a reparate. Nous embachirions quelqu'un comme elle et puis cette absurdité. Des grosses Naomi la soufflé coupe dans sa gorge elle se juste devant la porte son cœur battant et tu rompre sa poitrine. Elle savait qu'elle n'y devait pas couture aux portes, mais elle n'y pouvait pas s'en empêcher. Elle avait besoin d'entendre Thella de la trelle, cadre rigola a voix basse et se moque de ceq vous attendiez de ces gens. I le sens toujours à la recherche d'une sorte d'excuse et maintenant, avec l'enfant qu'uni fera quimpire elle sera probablement dehors la moitié du temps et dos sate osd pernest probablement même pas la sang de Naomi segla. Ils ni savant rien del ni de son mari Samuel Ritusmungan réponse probablement, je vous dia que ne sais pas de parade dormez. J'aurais de mieux votre ni palameta dans cette position. Cava eta uncocama conde el ni pourra pas suivre, nous devrons trouver quelqu'un d'autre de toute façon. C'était une oredes, le début. Naomi sentit, tout son corps se tendre de rage ses gens l'implication qu'elle était incapable nan. Pas cause de son travail mais à cause de qui elle était. La hypothèse dégoûtante que son enfant n'aurait pas de peur. C'était ignoble, raciste et exasperant. La mordices levers latent pour contrôler sa respiration. Elle avait toujours su que Samuel nourrissait ses pensées mais les entendre par la voix haute et rendu la situation bien pire. Le poids de leur condescendance et de leur bigoterie pesant sur elle l'étouffant à ce moment-là. Les voix continuant mais Naomi n'y pouvait plus supporter d'entendre. Elle recula doucement ses mainstreamland alors qu'elle retournait vers son bureau. Son esprit,
Essay resolution soignisment, construite suffondre to le silence les mauvais treatments, les microaggressions, systient mentaning, transformis, en quelque chose de bien plus laid. Directeur à son bureau, Naomi se cite le cœur battant, elle fixit, le cran de son ordinateur d'une RVDLS. Mots de Samuel resonant dans son ses gens o. Les mains du per Naomi se sanseries, Jason son mari, savate son pays à l'étranger n'était pas, la mais, son amour, et son soutien avait été inébranlables. Ses hams n'avaient aucune idée de ce dont ils parlient, elle voulait la confronter sur le champ et faire. Eruption dans son bureau et lui lancer toutes les insultes qu'il avait jamais usées. Lui a répondu en face. Mais elle ne pouvait pas encore le faire. Au lieu de cela, elle a ouvert son email personnel et a ojat une nouvelle note là-dessus de preuves. Elle détaille de preuves. Elle détaille de ce qu'elle venait d'entendre taper furieusement comme le souvenir du rire de Samuel brûle dans son esprit cette Deutsch tremblant de fureur alors qu'elle écrivait ce qu'elle avait entendu de Samuel Blackwood dans la salle de confé RNCE.ma grosses est une responsabilité. Mes collègues, dirigeants en suga q g nove patamari, tos duant rien documentant, telecomprave pour poursuite pour discrimination quand elle eut fini. Naomi se rassit dans sa chaise, sentant le poids de ce qu'elle venait d'enregistrer, elle n'y pouvait plus rester seule. Il était temps d'agir mais elle devait d'abord en collecter davantage. ILS ni la variante parvenir. Elle utiliserait leur arrogance contre OSA. Resolution s'est renforcée. Elle n'y se botait plus souvent pour LME. Se botait pour son enfant et not l'enfant qu'il avait insulte. Sans hésiter, et elle ciserait que Samuel paye pour chaque chose ignoble qu'il avait dit bintet. Elle pensait que bintet tout elle s'effondrait autre du ce qui sous la semaine. Et en melang de cola, de frustration et de détermination Freud. Naomi continue à venez, travailler chaque jour en enregistrant méticuleusement chaque ledger, chaque commentaire inapproprié, chaque élément de travail qui lui a été réaffecté, ou retire sans raison élevée. Maintenant compile un dossier impressionné et le nombre croissant la liste des griefs et la foisse dégraissante. L'arrogance de Samuel a partie et Naomi savait que ce n'était qu'enquête. A question de temps avant qu'elle n'y riposte, mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui Naomi a senti tout le poids de sa situation pisa sur elle. Tout commence avec une autre tâche subalterne de poste sur son bureau par les nouveaux favoris de Rachel Samuel. La place Jen la femme a offered un sourire timide intendant à Naomi une pile de papiers. La classe comme si elle lui rendait service. Naomi la rega de Saloina. En ressentant la melancolie de frustration et d'incrédulité ce n'était pas la faute de Rachel. Elle était juste une autre, autre dans la vie de Samuel. Mais qu'elle faisait toujours maldita, traitée comme si elle était invisible. Elle mit les papiers de quitte, prête pour continuer. Sa journey en silence lorsque la voix de Samuel retentit. A louter bout du bureau Naomi pousse gt voir. Dansman bureau pendant une minute Naomi. Rose de sa chaise, essayant lentement de reprimer le vague de terraqui, était devenu. Elle attrapa son carnet, celui qu'elle eut laissé pour te documenter et se dirigia vers son bureau sans estimac se serait davantage à chaque pied. Et au moment où elle entrat, à l'intérieur elle pouvait dire que quelque chose ne l'aurait passé. Samuel assistait hier, son bureau, son visage, était indéchiffrable mais sa posture était tendue. Linda Calloway la directrice des ressources humaines se tenait à quitter lui les bras croisés, une expression tendue sur son visage. Le de Naomi commença à battre, la chamade quoi que ce soit que ne l'autre passé passa bien, ferme la porte, c'était plot, Samuel dit, d'un ton sec. Naomi fit comme llfsait.dit et se set. En garden son expression neutre bien que ses nerfs burdenant d'anxiété. Nous devons parler de votre performance. Samuel a commencé à adroit au but. Nous avons remarqué une tendance à manquer les déliés. Thela pas continua. Naomi le regarda fixement, sa mature se serant, quels sont les acquiens exactement, demandait-il d'une voix ferme, même si intérieurement, elle bout. Samuel se pensia en arrière, sur sa chaise, faire semblant d'être inquiet. Par exemple, à la présentation que vous étiez sans préparer la semaine dernière honnêteté, pa termine, Rachel a dit, intervenir Naomi assentit, sans sang, bouilla la présentation.
gni meme pa eat informia propose di salui, qui eat assign, a Rachel avant qjai, jama eu la chance la visag di Samuel est rest gomme mais ilwy avate une lure di irritation dans ses u Naomi. G comprends q les choses puissant eta difficiles nce moment avec ta situation mais nous n'y pouvons pas les des questions personnelles affectent votre travail les points de Naomi seres. Sous la table ma situation to vos diem, Linda say de plaque maladroitement sur son siege, clairement mal alas avec la direction que prenet la conversation mais, elle n'est pas intervenue, Naomi Samuel a continue son ton condescendant gvo et clair, nous essayons de vous soutenir à travers cela mais nous avons besoin que vous répondiez aux normes requises pour votre rail, si vous ne la pouvez pas, nous devrons envisager une alternative. Alternatives solutions les mots l'ont frappé comme une gifle au visage il n'y s'agissait pas de sa performance il Samuel ni l'avait jamais fait, il la poussait et la fois sous prétexte de ses soucis de ses capacités à faire son travail et la vision de Naomi devant flow à cause de la fureur mais elle se forca et resta calme. Elle s'était préparée. Elle avait et documenter chaque mouvement, chaque commentaire, mais l'entendre expose si brutalement, me fait toujours mal soyons clairs. Naomi a det voix basse, mais remplie de colère latente ma performance. N'a pas baisse, vous m'avez systématiquement enlevé mon responsabilité, et m'a ensuite reproche de ne pas avoir termined les tâches qui ne m'avaient même pas été confiées. L'estude de Samuel se sent assombres mais il a gardé son expression neutre, ce n'est pas comme que nous la voyons. Naomi se pencha légèrement en avant sa voix ferme mais freud to assise de force moi a petit pas que je suis enceinte. Tu as mine ma position à chaque tournant. Tu as réaffect mon travail et maintaining tu as pretending que c'est moi qui et tu. La souris de Samuel était série force Naomi non en te force à partie, mais si tu continues à écoager. Niachwari pa retorquatil, incapable de se retenir plus longtemps tu es toi et te tong etat des. J en register chaque insult à chaque voice que vous m'avez mine et que vous avez été victime de discrimination. Gen ai assays pour vous poursuivre en justice et vous savez que je l'ai ferai. Pour la première fois l'expression de Samuel son visage se durcit, le masque les pendant une seconde à l'orsal, a réalise la gravité de ses paroles tu penses pouvoir me menacer il la demande. Sa voix, basse et dangereuse, ce n'est pas, un menace Naomi répondit calmement en rencontrant son. Regard avec une détermination inébranlable c'est ungi promets que gen ai fini de toleruka. Gen ai fini de te trait comme si je n'avais pas ma place ici et si vous pensez. Une seconde que tu peux me pousser de tu as tort, jives me buttra etc. Gagnerai la piece c'est tout sous le poets de ses mots suspendu dans l'air. Linda les regarda sans savoir quoi dire, mais elle resta assise clairement pev disposée intervenir. Naomi se redressa, les épaules. Je vous contacterai désormais par l'intermédiaire de mon avocat pour Louis dire qu'elle se retournasse ses talents et sortit du bureau. Le cœur battant dans ses poitrines, mais l'esprit, clair élevé, finalement dit avait trace sa ligne dans le sable. Il n'y avait plus de retour en arrière que le combat avait officiellement commencé. Naomi s'est précipitée au dans le bureau de Samuel. La tête haute la poules battante elle Louis avait finalement tenu tête. Tous les nerfs de son corps s'y étaient tendisbordes, mais elle ressentait un calme étrange ainsi qu'une certitude qu'elle avait fait la bonne chose. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant elle marqua dans la couleur vers son bureau. Elle entendit le bruit lors des pas d'hier. Elle la voix de Samuel. Naomi cria d'une voix forte et féroce à travers le bruit du bureau. Div et acute rent du comportement.com et contrôle dont il avait fait preuve lors de la réunion. Elle s'arrêta net et se tourna lentement vers face à Louis. Son visage était rouge de fureur à peine contenu et pendant un bref instant elle put for le masque de professionnalisme complètement glisse. Placiers emplois on leave les yeux de leurs bureaux, les yeux écarquillés de curiosité, alors ils sentant la tension dans l'air. Samuel se précipita vers elle sa voix s'élevant alors qu'il réduisait à leur distance que tu penses, pouvoir source comme qat. J'ai fait de ce que j'ai pu pour te satisfaire et c'est ainsi que tu me remercies. Naomi le regarda fixement, ses lèvres précises en une fine ligne exactement tu n'as rien fait d'autre que me sepa depuis au moment où je t'ai dit que j'étais enceinte si n'est pas une question d'hébergement. Samuel était ses mots ni semblant qualamenta sonenrige. Il se proca, sa voix tombant dans un sifflement bas, mais suffisamment fort pour que quiconque approximate pace el single quotes entendre d'autres penses que te spécially.
2 pences q to merits untraitment, special pas q to ease imsant recanatil, le mepris dans cessu est indeniable. Vous les femmes, venez ici agizes, comme si vous étiez indispensables et des que les choses se passent comme prévu. Même si tu veux jouer la carte de la victime, la machoya de Naomi se sera mais el resta sitlanosis, la laissant croisa, essa propria tambe el citandate, a una sorte de reaction. Mais el ni citandate pac qu'il perd la contrail, comme kag vang tout le monde. Sa voix devant plus forte. Ses mots venimo tu nices probablement meme pa qui est la pernest cep, c'est comme que q cose pas habituellement nest ce pas que vous tombez enceinte. Et que soudainement, c'est la problème de tout le monde. La bureau est tum dans, un silence étrange ressented Naomi. Les yeux de ses collègues sur elle, mais elle les aapine remarques son attention était. Intimement, sur Samuel, sur la ladles, mots gelissent de lui. La frapparent comme un coup de poing et pendant, un instant la pièce tourna, mais au lieu de recul, Naomi's tenet plus grande. Sa résolution se durcissait comme de la cire. Samuel n'avait pas fini il pointa du doigt son visage tordu avec la haine. Jerez de savoir qu'il n'y fallait pas faire confiance à quelqu'un comme toi vous êtes tous pour elles toujours. À la recherche d'un moyen de profiter toujours prêt à crier à la discrimination quand les choses n'y vont pas comme vous le souhaitez. La vision de Naomi brûlée par la rage, mais elle n'a pas branche, elle n'a pas bouge, elle la juste regarde fixement. C'est brûlant dans les scenes alors, qu'il continuait sa tirade. Tu n'y le fais pas bail ici Samuel Cratcher sa voix bouillonnante de venin, c'est un endroit pour professionnels pay. Comme toi gitai portasses longtemps nazi kaifado et maintenant te voix bien la victime. Jen, ai fini, la silence dans le bureau, et tatus ordis, et Naomi pouvait sentir le choc de ses collègues, leur incrédulate face ace, qu'il venait de voir. L'explosion de Samuel avait et publiquement forte et indeniablement raciste. Il n'y avait pas de retour. Naomi prit une profonde inspiration. Sa voix.com mais teinté de peur. Merci d'avoir montré à tout le monde exactement qui tu es Samuel dit-il. Sa voix portane travers le bureau aiguet clair, je toléré plus car tu viens de tâcher que tu ce dont j'ai besoin pour gagner ce processus quoi moi je le faire. Le visage de Samuel était tordu de rage. Mais il n'y avait rien de plus qu'il passe dia sa cola. A tu révélé Naomi. C'est retourné et c'est éloigné. Le laissant about devant tout le bureau expose pour ce qu'il. Était vraiment alors qu'elle marchait vers la sansa elle pouvait sentir. Les yeux de ses collègues sur elle mais elle s'enfoca. L'air était différent maintenant qu'elle avait finalement tracé la ligne, et Samuel l'avait franchi d'une manière qu'il ne pourrait jamais annuler. La combat était loin d'être terminé, mais Naomi savait une chose avec certitude Samuel Blackwood venait de sceller son propre destin. Naomi se tenait à l'extérieur du bâtiment son cœur battant encore et trompre. Confrontation. Le poids des mots de Samuel s'accroquait à elle comme un nuage suffocant, mais à quitte de la cola, il y avait aussi un étrange sentiment. D'éclater son explosion avait mis à nu il s'était révélé. Devant tout, le mon bureau était il n'y aurait aucun moyen de cacathela maintenant, elle prit une profonde inspiration d'air frais pour se stabiliser alors qu'elle sortit son téléphone. DSA poché et compose un numéro qu'elle avait enregistré depuis des semaines. Marcus Shaw, intended la voix sur la lorta, bout comme et professionnel M. Shaw. C'est Naomi Rivers, detail DSA voix stable mais vif G. Dois, avanza. Dans la fait il yaeune, brave pause. G. Me, salviens Q2es, Mademoiselle Rivers. Nous avons discute votre situation, il y a quelques semaines avo rassemble toutes les preuves dont nous avons parlé. J'ai tout répondu now me se confiance grandote et apres aujourd'hui j'ai quelque chose d'encore mieux Samuel. Blackwood venait de voir un discours raciste public une explosion au milieu du bureau. Tout le monde l'a entendu il a franchi toutes les limites importantes et marqué sur son temps changeant de position alors qu'il réalisait l'ampleur de sa déclaration si nous tirons thela correctement thela pourrait être un dossier solide nest cp. A documenter l'incident oui Naomi a dit sa voix Freud avec détermination. Ita y a des témoins. Beaucoup d'entre eux voq tuo crive chaque détail du détective pendant qu'il est encore frais dans ta mémoire y compris les mots exacts qu'il a utilisés. Nous aurons également besoin des déclarations de vos collègues si sans pratique.
Thelarendra, le dossier, encore plus solide Naomi Hacha la tit mime si ni pouvi pas la voir gila for news rencontrens, de main pour to revoir, et deposer, officialment la plainte, Marcus aided QG, commencerait à préparer, les papiers de mon catezamil Blackwood va regretta devant penskill pourrait sentir comcat Naomi a recroché son pouls battait toujours la chamade, Mason esprit, plus clair qu'il ni levait et, depuis des semaines, le prox, Natate plus sulment UNAID, OUUNA vague posselite, say passat et cette fois, elle avait tout ce, dont elle avait besoin pour gagner le lendemain matin. Naomi Tate assays dans le bureau, de Marcus Shaw, bureau examinant, les details de l'affaire, elle avait pas des airs, elle avait précédente et écrit chaque mot de chaque ricanement, Q. Samuel Louis avait, Lance Marcus et Tate aussi. En face d'elle, examinant attentivement, le dossier qu'elle avait compilé, au cours des dernières semaines c'est bien, a déclare Marcus en tapetant le dossier, vous avez et meticulo entre vos documentation et les témoins de son explosion. Nous en avons plus quaches pour continuer, Naomi Hacha la tite, G. Suis Pratt. Tu simplement.soyez, conscient que Marcus est prévenu que thela allait mal tourner. Samuel Nivier passé les affaires facilement, il va se battre et il va se diter, discréditer mais, si nous maintenons la cap nous, gag, G says Q, Naomi a dit, doucement mais, firmament, QJEU affarivic, Q de moi, Genie recule pa maintenant, Marcus la regarda une luar, de respect dans ses bien puis, les tombes, mettre au travail à la fin de la journée. O la plante vait, et officialment déposé Naomi, et assis dans son appartement ce soilen regardant les papiers sur sa table de cuisine. Les documents juridiques et une déclaration formelle de la bataille, qui l'attendait soumel Blackwood à la buntat, recevoir l'avance et il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Naomi qu'il allait sortir en force, mais elle n'avait plus, peb, son téléphone vibro vicuni, notification ETL bessa lesu pour voir, un email d'un collègue, quelqu'un qui avait et témoin de l'explosion de Samuel Laval, l'objet, du message DSOG témoignerai Naomi expira dessous, sa résolution, ni faisant, que se renforça, un par un, les gens commenceront, et se manifesta, prats, ace tena, aces quittes contre, Samuel, ilvate, alien, et intimide, temps de persons, mais maintenant son arrogance, communicate, et se faire sentir pour la première fois depuis des semaines, Naomi s'autorise et se détendre, si seulement pendant un moment, elle avait fait la première vraie pas vers la justice et maintenant c'était autour de Samuel de faire face aux conséquences de ses actions. Le combat venait juste de commencer mais Naomi était prête pour faire Naomi était assise dans le café. Remuait son, the distraitement son, téléphone vibrate sur la table ly jeta un coup de will et vite un message de Samuel. Blackwood nous devons parler de tout d'urgence elle n'y pouvait sempre que de ressentir, un sentiment de satisfaction. Après des semaines déconstruisant son dossier et se préparant à la bataille Samuel ressentait enfin la pression qu'il avait, pour l'avoir ignoré, le sous-estimé, et humilié maintenant, avec le prox qui pousse sur Louise, il quittait celle qui cherchait désespérément, issue le téléphone de Naomi, sana à nouveau, cette fois c'était Samuel qui appelait. Elle se demandait laissant à la messagerie vocale mais décida de répondre, elle voulait entendre, si qu'il avait dit bonjour, la voix de Naomi, Samuel était attendu, bord de désespoir, nous devons parler de si prox. Il devient incontrôlable, nous devrions régler, thela avant que l'est, choses ne se passent comme prévu à la trop loin, les lèvres de Naomi se curberent en un petit soirée, o la trop loin l'aron, n'était pas perdu, sur LG pense que c'est exactement l'or, o il faut que ce soit, Samuel répondit-elle, d'une voix ferme et contrôlée, il superaudible et elle pouvait elle attention dans sa voix. Regardons les nous rencontrons, nous n'avons pas besoin d'avocats impliqués nous pouvons travailler quelque chose se passe entre nous, fait que, code disparaisse, G suis prête à arranger les choses. Naomi marqua une pause elle savait, décia que son l'offre serait de l'argent, qu'il pensait pouvoir cheter pour se sortir de cette situation. Mais elle était curieuse de voir, jusqu'où il était alprite ayo lor, bien dit-il rank. Naomi se retrouva assise en face de Samuel dans un endroit comme size restaurant haute de gamme. Il avait l'air tendu son attitude habituellement confiante et glacée. C'est pas current la pièce et sonnen, serait force n'a fait que confirmer, quel point il était vraiment désespéré Naomi. Il commence à essayer de garder un ton.com. Je suis content vos avis except de nous rencontre.
G pens q nous pouvons tous les du convenir QCE prox est inutel ce sera un disaster pour vous et pour moi pour tous quaisant implixi thela nivot par la peine. Naomi Crosa les bras en les regardant avec un air froid. Le détachement in vot par la peine le problème est pater pour toi mais G ne suis pas celui qui fait face au retombées ici Samuel tuis il se pensia en avant esse voixcom ses discutient d'un accord secret regard. J fate day. Herrera, G suis prat et admettra qj dit des choses qgg n'aurait pas et gen suis déceli. Mais traina kag vang les tribuno ni finira bien pour changanus. Naomi.2 as levon sourcel, to penses q, sest moi quives. Perdra ici Tamaz insult, humiliée et2, as alvetment affiche ton racisme devant tout le bureau quam Samuel G. Vesgagna ce prox, la machoya de Samuel se sera mais il forsun suia, itrange sui yung reasonables q, votu de l'argent G. po toffria, un règlement généraux plusque, vuni leverius, jome au tribunal, vous et votre enfant pouvez, viva confortablement, sans le stress d'une bataille publique, Naomi se pencha, tranquillement en avant. Les supplés, tu penses pouvoir maquet les mots et tous clairs sur quelque chose Samuel G. Vesgagna beaucoup plus d'argent conduit G. Gagnerai, ce prox etc. N'est pas seulement une question de pétiment, c'est une question de votre réputation. Lorsque les détails de cette affaire seront rendus publics, tout le monde saura exactement qui vous êtes et comment vous dirigez votre entreprise au visage de Samuel Pallet. Sa façade confiante craque Naomi. Tu ne vaux pas la ruine vita propre carrière et si sujet si thela vie au tribunal les médias seront partout. Voulez-vous vraiment être connu.com l'une femme qui a train son employeur devant les tribunaux pour quelques mots Naomi Ariane sequent la tête vous ne comprends vraiment pas nest cep. Il ne s'agit pas de quelques mots, il s'agit de votre mauvais traitement, systématiquement égard depuis le moment où vous aidtq, jtas enceinte, c'est propose du racisme, du sexisme, et de l'arrogance pure dont vous avez fait preuve. A chaque, tape dochemin.se pencha, nre sur, sa chaise sa voix.com mais tranche. Tu mofas, de l'argent pour est tranquille mais coeni marquera pagi vesgagna ce prox, et conde, g pavien. Job dry bean plus que simple règlement financier la réputation de votre entreprise sera en lambeau et tout le monde saura la vérité sur le faken. Dans tu traits tes employés le visage de Samuel tordu par la frustration tu n'y con. PACEQ tu fais illa craquessa voix lève, tu penses q thela ve faire de toi un heroes, person ni senso sera Naomi. Tu n'y seras qu'un autre emploi me content essaye de faire un Naomi secoua lentement la tête tu as tort Samuel les gens sensucierant et plus incorus qui est important. C'est que les tribunaux sensucierant, j les témoins vous pouvez se détourner, thela comme vous le souhaitez, mais à la fin tu perdras Samuel a fail, dans son fatal passant una main dans ses cheveux, son desespoir est clair. Alors c'est que te vas vraiment pousser que jusqu'au bout. Naomi a rencontre son regard avec une détermination inébranlable et quand, gignaratu, ni perdras pas seulement argent mais ta réputation sera détruite c'est, ce qui se passe. Samuel tu ni popularité pour un moment. Pendant un long moment, il ni dit rien le silence entre eux et l'ordre épais de la relate de ce qui allait arriva. Samuel avait perdu le contrôle et il savait Naomi se tenait debout rassemblant ses affaires. J'étais vers au tribunal avec qu'elle s'est retournée et des marcheurs du restaurant laissant Samuel derrière, lui pour faire face aux conséquences de ses actes qu'il avait essayé d'acquitter pour sortir pour la manipula. Et l'intimida jusqu'à ce qu'elle se taste. Mais Naomi avait tenu bon et maintenant ce n'était qu'une question de temps. Avant que justice n'y soit rendue, Samuel Blackwood était sur le point de tout perdre et Naomi. Alice Seneschurel, jour où Naomi se préparait est finalement arrive. La salle d'audience était bondée et bourdonnante de faibles murmurs. Alors que les gens déposient le dossier, dans leurs sièges, l'ordre du bois poli et du papier, remplacé l'air, mais pour Naomi, l'atmosphère semblait épaisse et tendue comme si tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire alors que Naomiosis à la table des plaignants. Elle ressentait l'absence de son mari Jason et ses quittes. Si n'était pas poste l'étranger savait qu'il serait là pour la soutenir à chaque étape du chemin, mais même de loin il avait et sa force tout au long de cette sasset à la table à quitte de Marcus Shaw, son avocat qui fulutate. Ses notes avec calme. Precision Naomi essayait de se concentrer mais son esprit continuait à dériver.
Verse les moi possis tout ce qu'elle injure tout qui avait conduit à ce moment de l'autre quitte de la peace. Samuel Blackwood était assis à la table de la défense, son avocat, murmurant quelque chose à il était parti, lapidage intouchable, et confiant, qu'elle connaissait autrefois, il avait l'air pâle et sequit bien plus vieux, qu'elle ne s'en souvenait, son visage était crispé par le stress la son du marteau ramena, l'ordre dans la peace. Tout le monde s'est levé le greffier du tribunal, annonce que lorsque le juge est, toute la salle s'est levée et Naomi a pu sentir, le poids du moment s'installe sur ses épaules lorsque le juge prit place, le prox commença officiellement, Marcus se pensa vers Naomi sa voix basse, mais ferme, c'est qu'elle restait comme et neus, licerens. Les fates par le dos, mams, nous banca, Naomi hocha, la tête, son corbetate, fort dans sa poitrine. Elle attendait, ce jour depuis si longtemps, et maintenant, il était l'heure, elle ne pouvait passer là par mettre pour les ses nerfs. Le 10, elle a dit rester concentré alors que le procédure, l'avocat de Samuel, en him avec une voix, douce, en sourire exerce. Il a essayé de présenter le prox comme un malentendu. Minimiser le comportement de Samuel, laissant entendre que Naomi avait malinterprété ses actions comme malveillantes, alors qu'elle était insimplante des décisions de faire il, à part de la grossesse de Naomi, insinuant qu'elle était pétée de vanille, émotive, à l'idée qu'elle avait la prise les choses trop personnellement, mais Naomi savait que Marcus était préparé là, quand il s'y fut son tour. Il s'est tint about avec confiance et a commencé à exposer les faits de manière comme et méthodique. Il a présenté la chronologie des événements avec pre acute cision.l, single quotes annoncedsa grosses les changements soudains dans, sa charge de travail et la façon dont ses responsabilités ont été discrètement supprimations explication. Il a montré comment la comportement de Samuel était devenu de plus en plus dégradant avec le temps, aboutissant à l'explosion raciste dont ont été témoins plusieurs employés. Ce n'est pas un cas de malentendu. A déclare Marcus s'adresse au tribunal. Il s'agit d'une cas de discrimination systématique fondée sur la race et le sexe et Vicente, une femme qui était vulnérable à cause de sa grossesse. Il s'agit d'abus de pouvoir tout. Naomi le regarda boga à travers les preuves qu'elle avait si minutieusement documentées au cours des derniers mois. Chaque email, chaque affectation, chaque commentaire inapproprié qu'elle avait enregistré et exposé devant le tribunal. L'avocat de Samuel asa, d'objet NSAint, et plusieurs reprises de regita. Certains éléments de preuve, mais Marcus était implacable, il a repoussé à chaque fois que le juge a rejeté les objections de la défense lorsque Marcus a appelé des témoins à la barre, la tension dans la pièce a changé. Les anciens collègues de Naomi ont témoin en pas en racontant les choses qu'il avait vues et entendu dire que certains étaient plus hésitants que d'autres, clairement nerveux à l'idée d'aller à l'encontre du PDG de leur entreprise. Mais la vérité était indéniable et le sont confirme que Naomi avait traité différemment après avoir annoncé sa grossesse et le sont décritement. Samuel l'avait rabaissé devant les autres, comment elle avait écarté des projets importants, et enfin, comment il savait tous entendu son explosion raciste j'étais là. A témoin l'un des collègues de Naomi, sa voix tremblante légèrement mais il a dit fermement qu'il avait dit que vous étiez tous pareils. Je m'en souviens pas que comme choke. Je ne savais pas quoi dire. À l'époque, Naomi ressentait une vague de gratitude envers ses collègues qui s'étaient mobilisés. Elle savait que ce n'était pas facile pour témoigner contre Samuel, mais leur courage donnait à son dossier la force dont il avait besoin. Puis vint le moment crucial. Marcus a jau l'enregistrement que Naomi avait fait lors de sa rencontre privée avec Samuel le jour où tout s'était arrangé. La salle d'audience tomba dans un silence presque étrange tandis que la voix de Samuel remplaçait l'air. Voix tous per ils.voix ricanant à travers l'enregistrement. J'aurais de savoir qu'il ne fallait pas faire confiance à quelqu'un comme toi. Naomi sentit un frisson, lui courir de sourcils, long de sa colonne vertébrale, même si elle avait entendu l'enregistrement. D'innombrables voix auparavant, les mots restaient suspendus, dans l'air et il n'y avait pas me prendre sur leur signification. Il n'y a aucun moyen de les faire passer pour autre chose que ce qu'il était. Du racisme peut être dur le visage. Du juge resta impassible mais Naomi pouvait sentir le poids des preuves faire des ravages dans le pays ce.d. C'est déplacer après cela comme si toutes les personnes présentes pouvaient sentir que le vent avait tourné quand elle était temps pour
Naomi de Marcus, Louis fit unsigné de titre encourageant elle se leva et se dirigia vers la box des témoins. Ses jams sentanten stable sous elle mais essa resolution plus forte que jamais, el prit une profonde inspiration, en levant la main pour treprate serment etu en eufois qu'elle foudicise. Marcus commença ses questions et Naomi pouvez-vous décrire au tribunal comment votre environnement de travail a change après avoir annonce votre grosses et rencontre. Naomi, son regard puis regarda vers le juge, essa voix stable malgré les emotions qui bouillonnent sous la surface peut avoir dit à Samuel que j'étais enceinte, tout a change, mes responsabilités, mon et retirees, on m'a donné qui étant en desis de mon poste. J'ai excludé réunions et des décisions, à skels j'avais auparavant participe, il était clair que Samuel ni ma précite plus en tant qu'employé comment-vous, sentiez-vous, demanda Marcus en Louis, donnant l'espace pour exprimer son expérience. Cela m'a fait me sentir invisible, dit doucement Naomi mais fermement comme si je n'y plus rien pour Louis comme si j'étais un fardeau. Just parce que j'ai à avoir un enfant si n'était pas à propos de ma grosse, il s'agissait du fait que je suis une femme noire dans une entreprise, où j'étais d'acier, l'une des rares appositions de responsabilité, lorsque Samuel a fait ses commentaires si n'était pas seulement un manque de respect c'était de la discrimination, ma cachica la tête satisfaite puis, recala la perilous de Naomi de pénétra. Dans la défense n'avait pas grand chose contre, ses tentatives de discréditer son témoignage étant tombées, à plat. Surtout face à l'épreuve accablantes que Marcus avait présentées, les plaidoiries finales étant braves, l'avocat de Samuel tentant une dernière fois pour présenter les événements comme des simples malentenus maturos, mais il est clair que la salle d'audience n'a pas été dupe lorsque le juge a demandé une mi pause avant de rendre le verdict. Naomi était assise intensifiée, tia son corps battant, la chamade, le poide semblait atroce à chaque seconde qui s'étirait alors. Qu'elle essayait de se concentrer sur respirant reculièrement après ce qui semblait être une éternité, le juge est revenu et tout. Le monde leva alors qu'il prenait place, le tribunal se prononce en faveur de la plaignante Naomi Rivers, le juge dit essa voix ferme mais le souffle de Naomi se bloqua dans essa gorge, elle avait gagné, il lui fallut un moment pour réaliser le mais quand si fout le casla soulagement le subrigi, comme un ras de Marie, et le juge, a continue. A lui accorda un règlement financier substantiel plus QCQ. Samuel avait jamais offert lors de ses tentatives désespérées pour lui faire abandonner le prox plus important encore le tribunal ordonne une enquête complète sur la discrimination au travail dans l'entreprise de Samuel garantissant que ses actions seraient examined et rendues publiques. Samuel était aussi à la table de la défense. Le visage pâle et les mains légèrement tremblantes, perdu et les conséquences n'y faisaient que commencer. Naomi se tenait lentement ses jambes tremblaient encore mais son cœur plus léger que la facette de moi qu'elle se tournait vers Marcus qui lui fit unsigné de titre satisfait. Et se les fait, il dit doucement non, Naomi, courage, avec un sourire, nous l'avance fait, alors que quittant la salle d'audience le poids qui passait sur Naomi depuis si longtemps finalement commence à se lever, elle s'était battue contre Samuel Blackwood, contre l'injustice et la discrimination qu'elle avait a fait face à thella et blagon, si n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était une victoire pour tous, so qui avait graduats au silence tous, so qui sistient, sentis, petits. Naomi est sortie de cette salle d'audience elle était prête pour la prochaine chapitre de sav sachant qu'elle s'était devait change son avenir pour le mieux. Thella n'avait et quand quelques jours après la décision du tribunal, les effets d'entraînement de l'affaire faisant des des vagues, dans toute l'entreprise économique, c'était parce que l'attention des médias soit aussi intense, mais la chute de Samuel Blackwood avait attiré l'attention de plus que les seules entreprises. Les médias communautaires entrepris les grosses titres de l'histoire comme le PDG, fait face à une défaite majeure et à un prox pour discrimination, tandis qu'une femme remporte un prox historique contre un gent de l'entreprisiation officieux sur les fils d'actualité et les ressources. Naomi était assise dans son modeste appartement, entourée des cartons, qu'elle n'avait pas encore éménagé dans sa nouvelle maison, même si elle avait les chels en main. C'était étrange de savoir qu'elle pouvait enfin quitter cette maison d'autre plaisir, si chapitre de sav, derrière le silence de son salon, était parfois interrompu par l'abordement des signes téléphoniques.
ses anciens collègues et meme day in canut. Louis, on propose leur soutien et leurs félicitations certes et simplement curieux, mais d'autres valiant partager leurs propres histoires en la remerciant d'avoir tenu tête Samuel et de s'être battu fit de filer les messages. Son cœur gonfle d'une melange de gratitude et de soulagement. Il ne s'agissait pas d'elle n'avait jamais voulu de cette attention. Mais entendre comment ces actions avaient inspiré les autres, lui semblait être une expérience personnelle silencieuse, les gens de victory la voyant comme plus qu'une simple victime. I les la voyant comme quelqu'un qui avait changé les choses, warmement juste un peu mais la victoire était venue avec son lot de défis. La regard des médias n'était pas toujours bonveillante. Elle l'avait vu les commentaires en ligne so, quid outant de ses motivations l'accusant d'être cupid ou simplement d'essayer de ruiner un homme puissant tel s'y attendait, mais qu'elle a fait condamine. Elle s'était dit qu'elle ne s'engagerait pas ni se laissait pas attendre mais certains mots restant dans son esprit tard dans la nuit. Elle a obtenu ce qu'elle voulait de l'argent, bien sûr pourquoi les femmes jouent-elles toujours la carte de la victime. Naomi secoua la tête en essayant de repousser ses pensées qu'elle avait fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire non seulement pour elle-même mais pour son fils et maintenant il était temps d'ailleurs de l'ouvrir pour les élèves. Brute se stampa en replan un coup à la porte la sortie de ses pensées elle n'attendait personne, mais quand il l'ouvrit et trouva Linda Calloway, l'ancienne directrice des ressources humaines de l'entreprise de bout de l'entrequête. Linda regarda friend, plus hésitante que Naomi ne l'avait jamais vue. Did Naomi Linda en lui offrant un sourire, hésitant j'espère, que je ne suis pas indiscrète. Naomi fut surprise de la voir, mais lui fit signe d'entrer non qu'est bon entrée. Linda entra dans l'appartement en regardant Arthur del d'un air maladroit avant de s'asseoir sur le bord du canapé, joignant ses mains sur ses genoux. Son expression incertaine je voulais passer par là, dit Linda après un long pause je pense à tout ce quiz de passe. Naomi était assise en face d'elle, croisant ses bras à propos de ce qu'elle a demandé, même si elle avait une assez bonne idée. Linda soupira, ses épaules se faisant let. J'aurais du genre ai fait plus à l'époque quand tout cela a commencé. Je savais ce qui s'est passé mais je n'étais pas défendre, je ne me suis pas battu pour toi comme j'aurais dû le faire et maintenant que je vais tout ce qui s'est passé au tribunal, je ne peux pas arrêter de penser à la façon dont j'aurais pu fait une différence. Naomi la étudie pendant un moment. Ni sachant pa comment ragia Linda avait et spectatrice pendant tout ce temps toute personne qui avait le pouvoir d'intervenir et d'arrêter le comportement de Samuel mais qui avait choisi de ne pas le faire. Cela aurait été plus facile pour elle de rester silencieuse pour laisser les choses se dérouler sans remettre en question le système. Etc faisant elle était devenue partie intégrante du problème. Je présume que tu sois venu ici lentement. Naomi mais tu aurais pu faire la différence à l'époque. Linda j'ai vu ce qui s'est passé et tu as choisi de rester silencieux. Linda a hoche la tête. Les bases je sais que j'avais peur de Samuel perdre mon travail de faire des vagues et je sais que cela ne l'excuse pas. Je le fais, juste je ne sais pas. Je pense que si je restais en dehors de cas qui m'affecterait, mais maintenant je vais que c'est le cas. Naomi laissa accaper un lent soupir, le poids de tout ce qui se dépose entre eux. Ce qui est fait on ne peut pas changer. Le passe mais ce que l'on fait est partie de maintenance les questions. Linda leva les yeux lune, lua d'espoir dans ses yeux. Je veux fermer et je ne veux plus rester les bras croisés. Je quitte l'entreprise et j'essaie de trouver un moyen de compenser le réel que j'ai dans tout cela. Je voulais juste tu sais que Naomi a hoche la tête, même si une partie d'elle ressentait encore la pique de la trahison. J'espère que tu l'as fait, dit-elle simplement. Les gens comme vous, les gens qui sont en position de pouvoir, vous ne pouvez pas être silencieux. Par contre les gens sont maltraités. Sach que Linda a dit doucement je suis désolé, et ils sont restés aussi en silence pendant quelques instants avant que Linda ne se lève enfin pour quitter. Naomi je l'ai accompagné jusqu'à la porte, en lui offrant un sourire bref mais sincère pour soin de toi. Linda toi aussi Naomi, et toutes mes félicitations. Elle méritait cette victoire. Après la départ de Linda, Naomi ressentit un étrange sentiment de déclin. Elle ne s'attendait pas que Linda se présentait à elle pour mais la conversation lui avait donné un moment pour réfléchir. Elle avait pas tellement de temps à se battre pour elle-même pour son fils pour la justice et elle pouvait sentir le poids commencer à peser. Elle avait gagné sans
El levate fate una difference et meme so qui etan restis silencio comunicant a realizer la l'impact de leur inaction alors cula soleil a se cucha Naomi se tenet au centre de son appartement entouré de cartons etel resented quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis long domaine elle emménagerait dans sa nouvelle maison et commencerait la prochaine chapitre.dsa vi mais si soya el cest permis un moment pour respirer et te fia de tout ce qu'elle avait accompli l'avenir et tate grand ouvert et pour la première fois depuis des mois et Naomi se sentait prête l'accepter quelques mois plus tard. La lumière du soleil de la pause midi filtre doucement à travers la fenêtre de la chambre d'enfant projetant une lueur dorée à travers la pièce. Naomi se tenait debout pas duba so burkant doucement son fils nouveau ne dans s'esprit. La tranquillité du moment l'enveloppant comme une l'olexta avait et un tourbillon d'émotions et de défies ces derniers mois mais ici dans cet-espace.com. Faire face out semblait bien, elevate enfin trouve la paix. La chambre d'enfant était parfaite, les murs étaient crème d'eau, les étoiles étaient pinces à la main ets nuages au-dessus de la couche étaient mobile tournant, doucement dans la bras. À la maison al mime était un symbole d'es, victoire la place qu'elle avait, gagné grâce, asa perseverance etsa, force, mais elle se tenait l'or avec son bébé dans ses bras, n'amisavit qu'il manquait encore une pièce pour que cette nouvelle vie soit complète. Elle entendait la porte d'entrée s'ouvrir doucement et sans incurabondit, ses mains légitimement tandis qu'elle continuait à bercer son fils, sachant que dans quelques instants, l'homme qu'elle avait hâte de la voir, franchir la porte l'anticipation grandissait depuis ses mens mais elle citait dit qu'il fallait qu'elle soit patient maintenant bien que le temps soit terminé, le brut des lourds spots sur la planche en bois se rapprochait, elle n'avait pas besoin de se author de savoir, qui citait elle le sentit, dans sa poitrine. Et la connexion qui l'avait gardé forte tout au long des EPREUVES. La solitude et la combat puis les pas. Se retirant à la porte de la craie Naomi se retourna lentement et l'or. Il était si. Jason son mari. Debout dans son uniforme militaire. Son visage un melung d'incrédulité, soulagement et émotion, accablante pendant, un long moment, ils se regardèrent, simplement incapables de parler les yeux de Jason se de larmes alors qu'il voyait Naomi tenant, leur fils, il avait l'air, different, plus tani acute son visage marque par la moi passe à l'étranger mais il était toujours l'homme qu'elle avait aimé travers de son regard il passe du visage de Naomi au bébé burst dans ses bras et c'est à ce moment. L'oculus long, calorant enfoncer, Naomi murmura, sa voix brisée alors qu'il entrat, dans la pièce, je suis, à la maison Naomi, ni put retenir, plus longtemps c'est la messa, vision c'est brûlé, alors qu'elle reduisait, la distance entre obtenant toujours, leur bébé, Jason contra, lla respirevoir, chargé d'émotion to ease vraiment, lord Jason tendait, doucement la main, sun l'âme d'asa. Jo avant de la passer asa main repasit sur la petite tête de la fils, je suis l'or, répétat, til doucement, c'est you jamais la laissant, etg ni partirai plus jamais Naomi laissa acapor en souffle tremblant la poide, ditos les mois qu'il avait passes, séparés enfants se releva, élevé temps endure pendant son absence, les batailles avec son patron, la prox la grosses l'accouchement, mais à travers de thella, Jason avait et son ancré, meme. A distance ils avaient vécu ensemble, même lorsque des kilomètres de l'ocean les avaient séparés, Jason caressa doucement la joue du bébé, son expression se doucissant alors, qu'il prit not leur, fils dans ses bras. La première fois qu'il est beau, Jason murmura, sa voix pleine d'admiration que je n'y sauve même pas, j'arriverai à revenir, à temps de, l'or, maintenant, dit Naomi, sa voix tremblante d'amour, est-ce qui compte, Jason se pencha. Et l'embrassa un long baiser. Tendre rempli, de tous les mots qu'il n'avient pas ont exprime toutes les émotions qu'il avait retenues pendant son absence lorsqu'il se sent il a en rule ses bras author ditas du les tyrant contre eux comme si ni voulait jamais les lacquer pour la première fois depuis qui semblait ato un et at night Naomi el sentit les bras de Jason author del se chala, sa présence, c'était tout ce qu'elle avait désire. To see qu'elevates, se sant baptise, ensemble pour avoir, traverse les moments les plus, sombres et maintenant ils avaient ov nier, et espera, l'avenir qu'ils construirent ensemble ils rest, ainsi longtemps leur soleil niche entre la pièce remplivique,
les sons calmes dsa douce respiration. Le monde extérieur semblait lointain et2ce qui compait dans ciel moment oils etient ensemble. Jason cest finalement légèrement recula. Ses u cherchant le visage de Naomi dont j'ai entendu parler tout ceq2 as travers. Datil doucement sa voix chargée d'émotion. Je suis Raymond Désolé Denis Pavoir et la pour aider Naomi dot seco ualrt. Les larmes coulant à nouveau sur ses joues tweeté la. Jason, Thomas God fort à chaque appel téléphonique, à chaque lettre, Thomas dans la force. De continua je n'aurai pas pu le faire sans toi les yeux de Jason c'est santa douces. Je n'ai pas doubt de toi une seconde. Tu es la personne la plus forte que je connais. Naomi el saurat à travers ses la. Je devais être pour lui ditln regardant le bébé qui dormait encore paisiblement dans ses bras et pour toi, Jason les, u brillantivic fiat alors qu'il l'embrassait sur la front, nous allons lui donner une belle vie et la promesse. Que nous, Syrians la famille, que nous sahay toujours rêve de Naomi hocha la tête son kurgon fel demora nous, allons ils son passels prochains airs ensemble Jason tenant leur fils pour la première fois, ses uni quittent jamais le visage du bébé alors qu'il burka doucement Naomi regarda son cuirassé, remplir alors qu'elle voyait le mort dans les yeux de Jason le profane, connexion de jos formant entre le père et le fils, elle avec, manque de la voix comme si du, attention et protège iv maintenant, ils pouvant commencer leur nouvelle vie ensemble en tant que famille plus tard. Alors, que le soleil leur que le soleil comme le soleil le porche au leur, fils était enveloppé dans une couverture douce profondément. Endormi dans les bras de Jason, le monde extérieur était paisible silencieux comme si reflétait le calme que Naomi ressentait. Enfin dans son cœur, c'était sav maintenant plus des batailles semina, non plus d'obstacles à surmonter juste l'amour. La paix et l'avenir s'étendent devant. Jason bessa, les yeux vers le bib puis, vers Naomi ses, se sant remplis, de mouvement nous avons réussi, dit-il doucement Naomi, sauert entendant la main pour toucher sa main, oui nous l'avons fait pour la première fois depuis des mois. Elle s'est autorisée à respirer profondément pour laisser alors toute la paix, la cola était la dalle qui passait. Sur elle depuis si longtemps qu'elle s'était battue pour seulement pour cette vie et maintenant avec Jason et ses kits. Et leur fils dans ses bras savait que tout elle envelait la peine. C'était leur nouveau départ ensemble ils étaient enfin à la maison.